Hello, my name is Renaud Zaconte, and I'm going to present today a wonderful recipe for a citrus fruit salad marinated in green tea. So, to do this, we are going to marinate our oranges. Now I choose firm oranges, and the season is just starting, so we have plenty. And grapefruit as the second citrus fruit. Now I like pink grapefruit, as it adds a nice color to the salad, a nice contrast. And of course, I have here green tea, which we'll use to marinate the fruit. Alright, to begin, I'll quarter the oranges. Quarter of oranges. So I'll start by slicing off each end of the orange. We'll use a bowl for the peels. Next, with the knife, I'm going to follow the roundness of the orange. And now try not to take off a lot of the fruit as you do this, but removing entirely the white part of the peel. And we'll continue with the second orange. Now, as you can see, it's not a very difficult task to do. It's pretty fast, and the salad is really wonderful. At the end of a big meal, it's really light and refreshing and helps with digestion. So there we go. Now none of the white peel is left. Now, using a sharp knife makes it the easiest to cut off the peel, and it doesn't ruin the fruit. So, we have now peeled off the skin of the oranges, and now we'll cut them into segments. So on the orange, there is a natural separation. The segments are divided by the little white skin. So you're going to cut along the little white skin, and we'll have a nice little orange slice without any white skin. So we'll continue with the other parts. Now notice that the slices come off practically on their own. Now it's also for that a sharp knife is best to achieve really thin slices. Now, you may have noticed that as we cut the oranges, the juice is pooling onto the cutting board. Now, do not throw it away. We're going to put the oranges into a bowl. And we're also going to press these slices of skin left over. Just like that. So we get as much juice as possible. Also for the cutting board. So because this will be the sauce
4-hour salad at the recette. end. Nous continuons donc. So we'll cut the second orange. Alors, so pour 4 for about personnes, 4 people, il faut prévoir figure about une one orange orange and ainsi que one grapefruit as well un per pomelos person, par personne. Ce qui which vous comes fera à out peu to près about une 15 quinzaine de slices segments per dans plate. l'assiette. C'est un This is a dessert really refreshing dessert vraiment qui that ne doesn't coûte pas cost cher very much at all. et qui est vraiment agréable. Voilà, la deuxième So the orange. second orange, On and presse, again squeeze the comme pour la skin première, for more les peaux blanches juice, pour récupérer tout ce jus. Ainsi as que well as the récupérer juice from the le cutting jus de la board. planche. Même Same manipulation process for the pour third la troisième orange. There we go. On a donc So now we nos have différents our quartiers third oranges. d'orange. On continue, on presse So la again, peau, we'll juice the skin and on pour récupère the juice. le jus. Donc, Second deuxième part, manipulation, the les grapefruit. pomelos. On va We're going pratiquer to cut them in exactly the de la same même way. manière. So we'll Nous first cut découpons off donc the les deux bases du ends, pomelos. and again, Comme pour follow l'orange, the on spherical va shape découper en suivant l'arrondi of de our notre fruit. fruit. Vous Now voyez notice cette the vibrant couleur rosy rosée color bien of the agréable grapefruit. du pomelos. Donc Now, surtout, même same principe, idea, try to essayez cut d'enlever off au as much of the maximum white les skin as petites you peaux can. blanches qui It's donneraient a éventuellement very bitter, une petite bitter amertume taste. en bouche lors de la dégustation de notre dessert. So we'll continue with the second. Alors, Now, vous you might constaterez have en noticed réalisant cette that recette que les cutting quartiers the d'orange oranges sont un petit into peu segments plus is a little difficiles bit more à difficult découper than the que les grapefruit. quartiers de pomelos. Tout Now, simplement this is probably dû à because the leur grapefruit grosseur is bigger ainsi qu'à une and légère sometimes fermeté slightly more firm du pomelos en comparaison de l'orange. when compared to the orange. Mais rien de bien But difficile nothing et too rien de bien difficult. insurmontable. And just like that. Alors, So, au besoin, if you need redonnez to, un sharpen petit your coup knife, as it will d'affûtage make à votre everything couteau. easier. Ceci facilitera le découpage. There Voilà. we go.
So, we'll cut our grapefruit in exactly the same way, following the white skin on each side of the slice. And you can see the slices come right off. Just like that. So we'll put the grapefruit slices with our oranges. Avec nos oranges, et de la même the manière, same on way, va presser we're going nos to peaux juice the blanches skin left over. pour récupérer le jus des pomelos. So we'll continue cutting, à lever nos quartiers. cutting out the segments. There we go. Dans notre récipient. Into the bowl. And again, juicing the skin. There we go. And the juice from the cutting board. And we'll finish with our third grapefruit. Pomelos. There we go. And we'll put our grapefruit and juice. And the juice from the cutting board. Comme ceci. On fait bien attention. And some juice probably spilled on the counter. Mais c'est pas du tout gênant. Not important whatsoever. Suffisamment dans notre récipient. Alors, maintenant, comme je vous ai dit now, tout à as I've l'heure, said before, c'est une salade it's a d'agrumes citrus salad marinated in donc, green tea. Nous allons donc So we're going to, rajouter of course, du thé add vert. green tea. Nous allons Now we're going to saupoudrer sprinkle it nos on. agrumes de thé vert. There we go, just like that. Nous allons bien les And we're going to mix it very gently with our fingers. Il n'y a pas mieux pour mélanger. There's nothing better than your fingers. There we go. Comme ceci. Just like that. Il ne vous reste All plus that's left to qu'à laisser do reposer is votre to recette de let manière this à ce que le thé marinate, vert infuse to correctement, let the green tea gonfle infuse légèrement into the fruit. et transmettre son parfum au jus et ainsi qu'aux agrumes. Donc vous le laissez bien au frais de manière à ce que cette salade soit la plus fraîche possible. Cold enough is better. Et l'idéal serait de And le the ideal servir way avec is to un serve sorbet this au thé with vert, green ou tea bien ice tout cream simplement or un a sorbet blood orange à l'orange sorbet. sanguine, ou si Now, of effectivement course, vous if you avez un can't petit peu de mal à find trouver des such an sorbets out of the ordinary qui sortent un petit sorbet, peu de l'ordinaire, servir tout simplement avec orange un sorbet or un mandarin sorbet sorbet, orange, peu importe. or even something else, À vous de choisir, you à vous decide. de vous faire plaisir. Après tout, c'est votre recette. Alors, So je vais vous I'm going montrer to demonstrate une petite one way idée de of présentation serving this dessert, pour cette petite salade. this little Tout salad. simplement, So on va we're going to intercaler alternate orange, un quartier one quarter of et un orange quartier and grapefruit slices, de pomelos.
de manière à réaliser in une a circle, rosace in a dans votre rosace. assiette, car il ne faut pas So, oublier don't que le forget, est the primordial visual dans la cuisine. presentation is C'est ce que vous key verrez en in premier, cuisine. c'est ce qui va vous donner l'eau à la bouche It et c'est ce qui vous heightens donnera the eating encore plus d'appétit experience. pour dévorer cette recette merveilleuse. It's a marvelous recipe. There Voilà. we go. Nous avons donc une So we belle have a rosace beautiful dans fruit l'assiette flour, et on va tout and we'll simplement finish by terminer simply en topping nappant our fruit nos différents agrumes with the juice, avec notre jus qui aura bien entendu which will infusé be avec le infused sel. with green tea. Ce mélange est subtil. Now it's Fin a et simple, refreshing, Je vous and souhaite une bonne elegant dégustation et je vous dessert. dis à I wish très you a bon bientôt. Au appétit. revoir, See you merci. again soon.